Dear friends, welcome to A's American English Center. Take your business English book. We have come here to page number 353 to 354. This is the Institute of Company Secretaries of India, the corporate vocabularies, the business idioms and phrases we have taken. Stamp duty. What do you mean by stamp duty, sir? When you want to purchase shares, when you want to sell your shares, when you want to transfer the shares, the duty, the stamps which you pay for to get it legalized, it is called stamp duty. Ad valorem duty paid, evidenced by the affixing of revenue stamps. Affixing means what? Fixing the revenue stamps on the instrument. Which is the instrument here? It is the shares, to give legal effect to the same. For example, for transfer of shares. For transfer of shares from one party to another. When a person purchases share, a stamp duty, a stamp is affixed, put on the share. It is called stamp duty. Standing order. What do you mean by standing order? An instruction which remains in force till withdrawn, right? Standing order means, see, for example, Mr. Modi, the Prime Minister of India, announces that 500,000 notes won't be recognized as a legal tender. So, it is a standing order, it has not been withdrawn. So, standing order means an order which is not cancelled, it is continuously in effect. An instruction which remains in force till withdrawn is useful to order routine and regular payments, such as to an insurance company. It is standing order. Statutory books. What do you mean by statutory? It is regulated, it is government oriented, it is a law book, you can say. Written document, written law document, which is recognized and published by the government. Statutory books, law books. Records mandatory. These records are mandatory means what? Very compulsive. It must be there to be maintained. It has to be maintained. Records should be maintained under some law. Some law you have to maintain the records, such as those relating to charges. What do you mean by charges? Whenever somebody does a service, you pay a charge to doctor's services, like the charges. Members, how many members are there in a company? Minutes of the book, minute book for directors. Minute book for directors means what? Minutes means what? In a meeting, what are the important decisions have been made? It is called minutes for directors. And shareholders meeting, how many shareholders meeting are there? So statutory books, these books maintain the records of the shareholders, about the charges, about the meetings, about the minutes for directors. It is called statutory book. Stock exchange. What do you mean by stock exchange? A place where the people buy and sell the shares. You have National Stock Exchange, you have Mumbai Stock Exchange, you have Calcutta Stock Exchange, you have Delhi Stock Exchange. So here, an organized market, it is well organized. Now it is all in net, in computer, in internet. Online trading is going on. No need of, going and buying the share over there. In computer, you can get it in minutes and seconds. An organized market for the sale and purchase of securities. Securities are the shares and debentures. So, through online, you can purchase. In India, stock exchanges are regulated by Securities and Exchange Board of India. In India, the stock exchanges are maintained by whom, sir? Securities and Exchange Board of India. The movement in prices, the upward and the prices of the shares are going up and coming down. The movement of prices of select active scripts means certain shares, is reflected in Sensex. It is called Sensex. Or sensitive index. It is called Sensex is called sensitive index. What do you mean by sensitive, sir?
very weak, right? Suddenly it may go up, suddenly it may come down. So, it is called Sensex. Sensitive index is called Sensex. Sensitive index, right? In terms of points, the points may go up and come down. See, in America, Mr. Donald Trump has won. So, Sensex has fallen down. So, sensitive index has gone down. That is, some of the shares have gone down. Prices of the shares has gone down. Trading in major exchanges is screen based. What do you mean by screen based? In the screen you can find computer screen or a big television screen. You can find the prices of the shares are going up and down. Based these days where buying and selling is done online. Buying and selling of the shares are done by online. Matching of trades is done on computers installed in stock exchanges. So, matching of trades. So, buying and selling, all these are done by computers in the stock exchange. You got it? What do you mean by stock exchange? Stop transfer. What do you mean by stop transfer? Transfer means you should understand, some people want to buy shares, some people want to sell shares. So, the broker transfer the shares from one person to another. It is called transfer. Stop transfer means you are stopping the transfer. So, it is an instruction given by an account holder. Account holder, see, I am a bank account holder. I tell my bank, stop transfer of the money to his banker, not to encash any payment for check or demand draft from his account in case of loss, theft, etc. of the same. Stop transfer. See, I am a bank account holder, right? ATM, I have a debit card, I lose it. So, I ring up and tell to my bank, stop transfer. If anything comes for taking money, please don't do that. It is called stop transfer. Now, coming here, subrogation. What do you mean by subrogation? It means the legal principle that entitles an insured. Who is an insured and who is an insurer? Insured. Insurance companies are the insurers. Who are the insured? The people who are getting the policy. Maybe I am an insured. I apply and get, I am insured. Only the actual loss sustained in case of pure indemnity. So, only the loss amount I would be getting. It is called subrogation. Swap. What do you mean by swap? See, two parties are there. You want to buy and he wants to sell the shares. According to the predetermined rule, you have a rule like only this with these conditions we have to sell and buy. It is called swap. A financial transaction which exploits arbitrage opportunities. What do you mean by arbitration? Adjusting and going, understanding and going. It is called arbitration between markets and which two counterparties, two parties, you are one and others one, agrees to exchange treatment of payments over time. So, you say, okay, after 3 months I will give you this amount. He says, okay, after 6 months I will give you this amount. According to a predetermined rule, it is called swap, right? Swap. Takeover. What do you mean by takeover? One company, for example, Mahindra and Mahindra company was there. It has purchased the shares of Satyam Computers, right? So, Satyam Computers has come under Mahindra and Mahindra. One company taking over the other company is called takeover. The acquisition. Acquisition means what? Getting the control of a company by another company, achieved by the purchase of the majorities of its shares, right? So, a company purchases the majority of shares, then the company which is being purchased goes under the control of the purchaser company, right? Okay, coming here, tariff. What do you mean by tariff? You know, excise duty. What is an excise duty? It's production duty. What do you mean by customs? Customs duty. When you export the goods, you have to pay a tax. When you import some goods, you have to pay a tax. It is called customs. A list of applicable rates of duty under excise or customs. Duty means amount charged for exporting or importing goods or for protection of goods. So, excise means producing goods and customs means port
charges for your goods to be exported or imported. It is called tariff. Tax holiday. Tax holiday means what? For a company, for its protection, no taxes are levied to encourage investment. In Andhra, in Amaravati, new companies are given tax holiday. No need to pay tax to the state government. Sometimes even central government follows that. So the investments may come to their state or for country. A period of time established under statute. So the tax holiday may be for 5 years or 10 years. So a period of time established under statute. Statute means a rule during which a business is not required to pay tax on its earnings. On its earnings, it is not necessary to pay the taxes. Tender. What do you mean by tender? Tender means they will fix a price. They will call all the people. People will take part in tender. So whoever quotes the lowest price, they will be allotted that particular work. Government wants to lay a road, so it will fix a price, maybe 10 crores. Whoever asks lesser amount, for example, some may ask within 9 crores I can do it. Some people will ask 8 crores I will do it. Whoever asks at the lowest price, they are given the contract. It is called the tender. Usually an offer to provide goods or services at mentioned prices and understated conditions in response to a notice published in a newspaper. The sealed bids are opened and contract awarded to the lowest bidder. Bidder means the person who is asking, I am ready to do this work at the lowest price. And testimonial. What do you mean by testimonials? An authorized signature by a responsible person. Right? Able to understand? You get a notary signature. That is called testimonial. A certificate issued by a responsible person to an individual about his contact, your character, about your ability, about your qualification, about your credit. TQM, total quality management. TQM. So what are the words you have seen? Stamp duty is the tax, is the stamp which is affixed when you buy and sell the shares. Standing order, a law which is still continuing, it is not stopped. Statutory books, the books, and legally it should be maintained, like the directors, minutes for the director of the directors, and how many members are there. So what are the charges? Stock exchange, a place where they buy and sell the goods. Mostly it is online nowadays. Stock transfer, you are telling your bank not to pay in case of your theft. And subrogation, when you are an insured, so you can legally get the amount only for your loss. Swap, so under a pre-agreed terms, you are selling and buying certain things and settling the amount in a already you have made certain conditions. According to that, you do. Take over, one company taking the control of the other company. Tariff, that is the tax for customs, import and export, and for protection. Tax holiday, no taxes levied, no charges are made for the production of goods and services, for encouraging the investors. Tender, the government publishes a newspaper stating that the government work is to be done, and anybody can participate. They will fix a price. Whoever quotes the lowest is called the tender. Testimonial, an authorized signature by responsible person. TQM, total quality management. Hope you are able to understand. So I request you gentlemen to come forward. Choose any 2 words and form your own sentence. Yes, and give an explanation. Please come forward. You can choose any 2 business corporate words, and you can tell what is its meaning. You can look at the computer and speak any 2. Yes, look at the computer. Look at the camera. Any 2 words, yeah.
What do you mean by tariff? Tax holiday. Takeover. Takeover, very good. Takeover. A company acquires his authorized. Sorry. A company acquires is authorized. A company takes control of the other company by buying the majority of the shares, right? Yes. Okay, good, good. So you have hesitations, huh? Okay, no problem. Come. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க வியாபார ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய இந்த புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஸ்டாம்ப் டியூட்டி. ஸ்டாம்ப்னா என்ன சார்? அதாவது ஸ்டாம்ப்னா அரசாங்க பத்திரத்திலே அந்த பங்குகளை ஒருவர் வாங்குகிறார், விற்கிறார். இவர் எனக்கு பங்குகளை விற்கிறார், நான் அவரிடம் இருந்து வாங்குகிறேன். இந்த பங்குகளை வாங்கி விற்கிற பொழுது அந்த பத்திரங்கள் அது இணைக்கப்பட வேண்டும். அந்த பங்குகளினுடைய அதற்கு ஒரு சில ஸ்டாம்புகளை அந்த பத்திரத்தின் மேல் ஒட்ட வேண்டும். அதுதான் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி என்று சொல்கிறோம். ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது அந்த சட்டம் அமுலுள் இருக்கிறது. ஒரு சட்டம் இருக்கிறது. உதாரணத்திற்கு பழைய 1000 ரூபாய் 500 ரூபாய் நோட்டுகளும் செல்லாது. ஹெல்மெட் அணிய வேண்டும். காருக்கு கண்ணாடி, கருப்பு கண்ணாடி ஒட்ட வேண்டும். கருப்பு காகிதம் ஒட்ட வேண்டும். இதெல்லாம் ஸ்டாண்டிங் ஆர்டர். அந்த சட்டங்கள் இன்னும் திரும்ப பெறவில்லை. அது அமலில் இருக்கிறது. ஸ்டாச்சுட்டரி புக். ஸ்டாச்சுட்டரி என்றால் என்ன? அதிகார சட்ட ரீதியாக கடைபிடிக்க வேண்டிய அந்த புஸ்தகங்கள். ஒரு நிறுவனத்திலே இந்த சில புஸ்தகங்கள் இருக்கணும், ஸ்டாச்சுட்டரி புக்ஸ். அதில் எத்தனை பங்குதாரர்கள் இருக்கிறார்கள், என்னென்ன செலவினங்கள் ஆகிறது, என்னென்ன கொள்கை கோட்பாடுகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, அந்த இயக்குநர்களுடைய செயல்பாடுகள் என்ன, அவர்கள் எடுத்த முடிவுகள் என்ன என்று ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பதிவு இருக்க வேண்டும். ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் என்று சொல்கிற பொழுது பங்குகளை, ஒரு நாட்டினுடைய நிறுவனங்களினுடைய பங்குகளை வாங்குவது, விற்பது நடக்கக்கூடிய இடம். இது பொதுவாகவே கம்ப்யூட்டர் ஸ்க்ரீனில் நடைபெறுகிறது. இந்த ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் நிறைய கம்ப்யூட்டர்கள் இருக்கிறது. இன்று ஆன்லைனிலேயே இந்த பங்குகளை வாங்கலாம். ஸ்டாப் டிரான்ஸ்ஃபர் என்று சொல்கிற பொழுது, சப்போஸ் உங்களிடம் இருக்கு ஏடிஎம் கார்டு தொலைந்து விட்டது, கிரெடிட் கார்டு தொலைந்து விட்டது, வங்கிக்கு ஃபோன் பண்ணி இந்த பண பரிவர்த்தனைகளை நீங்கள் செய்ய வேண்டாம். ஏனென்றால் என்னுடைய கிரெடிட் கார்டு தொலைந்து விட்டது, என்னுடைய டெபிட் கார்டு தொலைந்து விட்டது, பணம் யாராவது கேட்டால் கொடுக்காதீர்கள் என்று சொல்வது தான் ஸ்டாப் டிரான்ஸ்ஃபர். சப்ரகேஷன் என்று சொல்கிற பொழுது என்னதுன்னு பார்க்கிற பொழுது, நான் ஒரு ஆயுட் காப்பீடு எடுத்துக்கொள்கிறேன், பொது காப்பீடு என் காருக்கு. ஆக விபத்து நடைபெறுகிறது. அந்த இயற்கையான அந்த காருக்கு ஏற்பட்ட செலவை மட்டும் தான் கொடுப்பார்கள், அதற்கு மேல் கொடுக்க மாட்டார்கள். ஸ்வாப் என்று சொல்கிற பொழுது 2 பெரிய பார்ட்டிகள், உதாரணத்துக்கு சத்யம் கம்ப்யூட்டர்ஸும் மகேந்திராவும். மகேந்திரா சத்தியத்தை வாங்குகிறது. அவர்கள் 10,000 கோடி என்று சொல்கிறார்கள். அது எந்த தவணையிலே கொடுக்கப்பட வேண்டும்? மகேந்திரா எப்பொழுது சத்தியத்துக்கு அந்த பணம் கொடுக்க வேண்டும், அந்த பங்குதாரர்களுக்கு எப்பொழுது கொடுக்க வேண்டும் என்று ஏற்கனவே முடிவு செய்தபடி அந்த பண பரிவர்த்தனைகள் நடைபெறுவதை ஸ்வாப். டேக் ஓவர் என்றால் என்ன? ஒரு பெரிய நிறுவனம் சிறிய நிறுவனத்தை எடுத்துக்கொள்கிறது, வாங்கி கொள்கிறது. உதாரணத்திற்கு மறுபடியும் இந்த மகேந்திரா கம்பெனி சத்யம் கம்ப்யூட்டரினுடைய அநேக பங்குகளை வாங்கி மகேந்திரா கம்பெனியினுடைய கட்டுப்பாட்டிலே அந்த சத்யம் கம்ப்யூட்டரை கொண்டு வந்து விட்டது. டேரிஃப் என்றால் என்ன? வரி, உற்பத்தி வரி. ஒரு பொருட்களை ஒரு நாடு தயாரிக்கிறது, நாட்டிலே மக்கள் தயாரிக்கிறார்கள், வியாபாரிகள் தயாரிக்கிறார்கள். அந்த உற்பத்தி வரி எக்ஸைஸ் சொல்லுவோம். கஸ்டம்ஸ் என்றால் என்ன? கஸ்டம்ஸ் என்றால் கலாச்சாரம் பண்பாடுகளில் கஸ்டம்ஸ் என்றால் இந்த வெளிநாட்டுக்கு ஏற்றுமதி செய்கிற பொழுது அரசுக்கு வரி செலுத்த வேண்டும். வெளிநாட்டிலிருந்து பொருட்கள் வருகிற பொழுது இறக்குமதிக்கு வரி செலுத்த வேண்டும். அதுதான் டேரிஃப். டாக்ஸ் ஹாலிடே என்றால் என்ன? வரி விடுமுறை. அதாவது வரி விடுமுறை என்று சொல்கிற பொழுது டாக்ஸ் ஹாலிடே. பொருட்களை தயாரிக்கிறார்கள், பல நிறுவனங்கள் தயாரிக்கிறது. வெளிநாட்டிலிருந்து பணம் ஈர்ப்பதற்காக மத்திய அரசும் மாநில அரசும் என்ன சொல்கிறது? நீங்கள் தயாரிக்கக்கூடிய பொருட்களுக்கு வரியே இல்லை. அதுதான் டாக்ஸ் ஹாலிடே. டெண்டர் என்றால் என்ன? ஏலத்தில் கலந்து கொள்வது. டெண்டர் என்றால் என்ன? அரசு செயல்பாடுகளுக்கு, உதாரணத்து இந்த தமிழ்நாடு அரசு
புதிய ரோடுகள் போடுகிறது. அந்த ரோடுகள் கோடம்பாக்கத்திலிருந்து போரூர் வரைக்கும் ரோடு போடுகிறது. யார் வேண்டுமானாலும் கலந்து கொள்ளலாம். குறைந்தபட்சம் ஒரு 5 கோடி ரூபாய் என்று நிர்ணயிக்கிறார்கள். இந்த ரோடு போடுவதற்கு 5 கோடி. 5 கோடிக்கு கம்மியாக யார் கேட்கிறார்களோ அவர்களுக்கு அந்த ஒப்பந்தம் கொடுக்கப்படுகிறது. அதுதான் டெண்டர். டெஸ்டிமோனியல் என்றால் என்ன? அத்தாட்சி கடிதம். டெஸ்டிமோனியல் என்றால் சான்றிதழ் அளிப்பது. உதாரணத்திற்கு ஒரு பெரிய அரசு அதிகாரி, ஒரு வக்கீல், ஒரு ஜட்ஜு அல்லது பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர், அரசு வக்கீல், அரசு தலைமை ஆசிரியர், அரசு மருத்துவர், இவர்கள் அளிக்கக்கூடிய அந்த சாட்சி கையெழுத்து அந்த நீதிபதிகள் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் கோர்ட்டிலே. அதுதான் டெஸ்டிமோனியல். TQM என்றால் டோட்டல் குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் என்று சொல்வோம். Hope you are able to understand. Are you clear about this? Yes, sir.